そんなわけなし。A roar that resounds all the way to the corners of Myanmar. As though having heard the roar of a fighter jet, it is a miracle that I did not faint from my eardrums being torn. 冗談にも程があります。今でもあのお家に誰が住んでると思ってるの。さくらちゃんにセイバーちゃんに遠坂さんにライダーさんよ。なのに三辻さんまでやってきたら、もうどこぞのラブコメ温泉下宿にも負けないわよ。いいな、勝っちゃダメだと思うの。先生、いろんな意味で。Rather than a voice, it was a mass of air expelled to the limit of her lung capacity. The lens of my glasses rattled. シローがお家に帰ると、セイバーちゃんが三つ指ついて「おかえりなさい」って言って、さくらちゃんがエプロンで「先輩ご飯できてますよ」って言って、遠坂さんが「シローちょっと付き合いなさい」って誘って、ライダーさんが「お風呂一緒にしませんか」とか言う。こんなフラグ立ちまくりの恋愛下宿ハーレムだけでも肩払いたいのに、それなのに氷室さんったら。はあ。エクトプラズマ吐かないでください先生。今のはあくまで質問です。確認を取りたいのは私たちであって。I calm Fujimura sensei as she writhes around in a fit of hyperventilation. As I thought, should we have passed on probing this person? To remember, I take a few steps back in the chronological order. The name that left Yukika's lips was Fujimura-sensei. This was a blind spot indeed. Along with being the supervisor of the archery club, I hear she is like an older sister to Miyashiro. Moreover, it is said that she even has a relationship with Miss Tosaka. However, although she is easy to approach, we cannot inquire of such matters at school. And so we decided to wait for her to leave school in order to stop her off campus and ask for her story. At that time... Oh, 日室さんに牧寺さん、それに三枝さん、こんにちは。こんなところで会うのは珍しいわよね。みんなあっちの方でしょ？帰り道一緒なの？え？私に相談があるの？まあ、みんなの頼れる藤村先生だから聞いてあげましょう。なになに？勉強とか友人関係とか？いじめは良くないよ。憎しみに憎しみで答えることほどみっともないことはないんだから。And so it started out well enough, but... え？シロのこと？あ、まあそこまで言うのなら、まあシロのことはよく知ってるからね。三辻さん？遠坂さんも？ And so the mood changed into something like this. Did the conversation take a wrong turn at some point? そういうあなたたちだって油断してると、そのうちシロにパッカーンとやられちゃうわよ。エミヤにか。そいつは。それはご遠慮願います。ってサクッと納得するな。そんなシロはエロエロじゃないんだから。お姉ちゃんが手塩にかけて桐次さんから大事に預かって育てたのに、そんなエロエロさんちの息子にしちゃったらどうやって草葉の陰にわべたらいいのよ。Fujimura-sensei is in a considerable state of confusion. I give up. Where do I go from here? No, maybe I should calm her down first. 大丈夫かな、藤村先生。
かなり大丈夫ではない気がするな。こっそら正気だ。正気じゃないのはあっちなの。ご飯とかすっごく美味しいんだけど。She points ahead and the gate of the Emiya residence comes into view. He resides in such a samurai-like residence? An interesting discovery. I see. If the grounds are to this extent, it would not be unusual for there to be other cohabitants. No, that Miss Tosaka and Miss Mato are residing here is definitely strange. Putting that aside, this tale will not proceed if we do not calm Fujimura-sensei, who is at the peak of her excitement. I soothe her by patting her shoulders with both hands while thinking, this is the behavior of someone who is our elder and superior. 誠に申し訳ないのですが、藤村先生。私が尋ねていたのは、エミヤの大変な環境ではなく、彼と三辻城が交際をしているかどうかということなのですが。もう付き合ってるって話じゃなくて？ Was it this misunderstanding that caused her to make such an uproar until now? Staring blankly, my pace falters for just a moment. だからエミヤは三辻と付き合ってるんだろ。そこで君の希望的観測をむやみに口にして混乱させるな、牧野寺。どうなんですか、藤村先生。Yukika asked while I scolded Makidera. Fujimura-sensei, who had been enraged until now, calmed down instantly and is now in deep thought as though puzzled. そうね。確かに言われてみれば、素人三辻さんは友人ではあるけども、男女交際関係はって言われればそりゃ難しいわよね。いや、証拠はあるんだけど。どれどれ、どんな証拠？先生にキャッチ&リーク？ Appearing keenly interested, Fujimura-sensei draws up next to Makidera. I have a feeling these two might get along well, but it will be troublesome if they advance this discussion at their own convenience. I cut in, and towards the expectant sensei. 証拠というほどのものでもありません。遠坂城とエミヤが仲違いをしたとおぼしき後に、エミヤが三辻城と親しげに話し合っていたのを目撃しただけです。それで十分じゃないか。状況証拠は揃ってるんだ。I suppress my bubbling dissatisfaction. Having heard the only piece of evidence, Fujimura-sensei goes deep into thought. でもあの二人は弓道部だし、三辻さんはまだ素人勝負つけたがってるみたい。それにお互い苦手じゃないからね。ですので私たちも確証がなかったのです。もしや藤村先生なら何かご存知かもしれないと思いまして。I glance, subtly examining Fujimura-sensei's expression. She smiled as though a bit troubled from being relied upon, but her expression gradually becomes more unclear. It's as though she's looking not at us, but beyond to somewhere distant. With a graceful behavior since a moment ago and this current feeling of isolation, it's difficult to think of this as the same Fujimura-sensei. 三辻さんと四郎が付き合ってるっていうのはないんじゃないかな。そりゃまたどうして？いや、お姉ちゃんの勘かな。教師の勘でもあるんだけど。Ahaha! She starts laughing as though trying to gloss it over. I experienced neither distress nor relief when she said that we were wrong. I merely think, is that so? As though indifferently watching something get washed away before my very eyes. 今はあんな風に遠坂さんもさくらちゃんも四郎に懐いてるけど、あそこまでになるのがもう大変だったんだから。もともと四郎は女の子相手は得意じゃないから、今でもしっちゃかめっちゃかなんだけどね。I can feel the nostalgia of something important in the way she speaks.
With all like this, none of us can find a chance to interrupt. それなのに三辻さんにまでちょっかい出せるほど器用にはシロを育てられなかったからな。ってあなたたちにそんなこと聞かせても困っちゃうか。No, it is a very interesting story, I reply under my breath. She had on a warm and lonely smile, but as though she had remembered something, she draws up to us again. でね、もう東坂さんとシロが付き合い始めるのもすっごく大変だったんだよ。お姉さんは冬からもう砂かぶりでかぶりつき感染だったんだから。その大変っていうのは？東坂さんたらああ見えて積極的にシロにアプローチしてきてね、いきなりしばらく下宿させていただきますなんて言われて、もう仰天したもの。あの遠坂がからじゃない。エミヤのやつなんか弱みでも握ったんじゃないのか。 I can hear Makidera grind her teeth as she says that. The beginning of Emiya and Miss Tosaka's romance is a very interesting topic. In the first place, what kind of circumstances could have spurred those two who had no apparent contact before into a companionship? Yukika's cheeks were blushing after listening to such a vivid story. As for myself, I am troubled over which topic takes priority between Miss Mitsuzuri and Miss Tosaka. で、どうしたんすかエミヤは。ああ見えて男だし、ストレートに予売したとか。予売はしてなかったけど、夜中にデートしてたみたい。その頃にはセイバーちゃんがやってきたりもしたけどね。あ、でも私シロの家で倒れて病院に運ばれたりしたけど、帰ってきたらもうってなんだよ藤村先生。Fujimura-sensei laughs like an ill-mannered cat. I am struggling with whether I should return to our original discussion. ほらね、シロはあれくらいアタックされないと感じないニブチンさんだから。さくらちゃんも積極的だし、セイバーちゃんもああ見えてなかなか激しい攻撃を。私がシロに何かをしましたか、タイガ。Who? A clear and beautiful voice, similar to the reverberating sound from striking silver or steel. A heavenly voice, but curiously, not one suited for singing. However, it is one that resonates to my very bones. あれ？おかえりなさい、タイガ。それに初めましてでよろしいのですか？ When I turned around, a blonde girl was standing there. She was lovely, enough so that I completely forgot to blink for a moment. I just cannot comprehend, why would such a beauty be here? I am not certain of how to respond to this brilliant contenance. こんにちは。はじめまして。私、三枝由紀香と申します。ありゃ？セイバーちゃん、どうしてここに？出かける際にタイガが大声で騒いでいたではないですか。家の中まで聞こえました。日頃からタイガが検討されているのは承知しておりますが、近所迷惑となるのは控えていただけるとありがたい。A tone that is filled with pride and yet polite. From Fujimura-sensei's words, this girl is Saber. Could this be the name of the mysterious young lady I have heard of from Tosaka and Ryudo? I see. If she is a foreigner, that name is not so strange, I suppose. It's still pretty strange. Saber. There might be some kind of origin behind this name. However, even I, someone who takes pride in having the baseless confidence to not feel inferior to any person, am nervous in front of her. 気にしない気にしない。みんなご近所さんだし。そうですね。昔からタイガはそうだったのかもしれません。
申し訳ないのですが、こちらの方々はシローのお客様なのでしょうか。 Her attention is directed our way. Although she is not openly cautious towards us, even I am being overpowered when inquired of by this figure. Moreover, it was not just by her beauty, but by her presence. Makidera is avoiding Miss Saber. Is she instinctively wary of her? Only Yukika seemed unfazed as she spoke to Miss Saber gently. 私たちホムラハラの3年で。なるほど、シローの同級生ですね。私はそうですね、セイバーとお呼びください。後ろのお二方は氷室かねさんと牧寺楓さん。あ、牧寺さんは名前聞いたことあるよね。We bow our heads after being introduced by Fujimura-sensei. With a Miss Saber thought over her name and seemed to recall it. リンからお名前は伺ったことはあります。確か楓。いやほら、私も遠坂の友達だから。Overwhelmed, Makidera's answer is stiff. Usually, she would be delighted that Miss Tosaka had mentioned her. はじめまして、カネ。なかなかの人物とお見受けいたします。ユキカも先ほどはご紹介いただき痛み入ります。とんでもないです。はじめまして。 Again, everything is all jumbled together in my head. Miss Saber, I only knew of her name, but I never thought she would be this beautiful. It's understandable that even Ryudo praises her, but how does her existence affect the problem I currently face? There should be something, somewhere, that connects here. Somehow, the awkward atmosphere at the end of the introduction settled in. The ringing from a clap of hands shatters the slight tension. そうね、中にさくらちゃんもライダーさんもいるんでしょ。上がってもらってお茶しましょうか。ああ、申し訳ないのですが、大我。私は今から外出するところです。そうなの？あれまあ残念。せっかく女の子だけでシローの恥ずかしい思い出話にふけろうと思ってたのにね。With her arms folded, Fujimura-sensei nods in a way filled with disappointment. Miss Saber seems to be reluctant now as well, but shrugs off the temptation with a smile. 綾子に呼ばれまして、シローも一緒らしいのですが。小山光釣さんからとは、これはまた結構なお呼び出しで、これから晩ご飯までに間に合わなかったら連絡入れてね。はい、それでは失礼します。 Just now, Mitsuzuri Ayako's name came from her lips. I am entranced as she bows her head and takes her leave. No, it cannot be. Such a thing is impossible, but if it was possible, then indeed. Her appearance is gorgeous even from behind, and the autumn winds seem to sweep away and cleanse the very ground she walked. 行っちゃった。ほっとろいたね。あんなモデルみたいな子、本当にいるんだ。セイバーちゃんは確かにお人形さんみたいに綺麗だけど、あれでものすごく腕が立つんだよね。桐次さんの親戚だって聞いてるけど、どんなお師匠さんについたんだか。Fujimura-sensei tells us cheerfully about Miss Saber. She is skilled. Since it is Fuyuki's tiger praising her, needless to say it must be related to swords or bows. うっそ、あんなに小さくて細い子なのに。人は見かけによらないんだから。あの肩幅の細さがくせ者でね、こっちの方の達人は総じてあんな風なのよ。まだセイバーちゃんから一本も取れないし、私も年かね。
って嫌だわ、ジジムさい。すごいんですね、セーバーさんって。If she has that much skill, it's not unreasonable to fall for her. Disregarding the false impression Shinji gives, I hear that Ryudo and Emiya are both quite skilled. That being the case, if her skill is that outstanding and her looks are just as good. どったの氷室。さてはあのセイバーさんに惚れたのか？違う。惚れたのは私ではない。三剣城だ。Right, such a combination is also possible. Actually, a more desirable and clean composition than the chaos of love triangle is born. Not that there's no problem, rather, there's quite a critical issue. Is there? え？カネちゃん？いや、私は今まで重大な間違いを犯していたらしい。三剣城が誰かと付き合っている。それを無条件に男性の彼氏であると仮定していた。この過ちが我々の推理と調査を誤らせ、あらぬ問題に深入りさせていた原因だ。I attempt to explain it myself, but it's frustrating. In other words, I compose my thoughts and continue speaking. 三剣綾子が惚れていたのは男性ではない。女性だということだ。ってことは、氷室、お前さんが言いたいのはその三剣が？バカ言うなよ。三剣はエミヤと付き合ってんだろ。だから牧野寺のそれは希望的観測に過ぎないと言っているではないか。確かに二人の仲は親密であったが、どうやらそれ以上の発展の可能性が薄いことは藤村先生の証言からも察せられる。As I explained this much to Makidera, perhaps she is still too stunned to object. In that brief opportunity, I add on my addendum to the explanation and press on. 逆にエミヤと三剣城の友人関係があればこそ、セイバー城と三剣城の交際関係が成立しうる。ちょうどエミヤが橋渡しになっていた形だが、本人は至って無自覚だろうな。それに時期も符合する。セイバー城がこちらに来たのはおそらく2月前後。三剣の変化が4月。多少のズレはあるが、彼女が穂村原の生徒でないのだからそれも当然だ。As I say this out loud, the thought of whether she is even an exchange student crosses my mind. ちょい待ち、氷室。そりゃないって。三剣とセイバーさんは女の子同士だもん。別に惚れた腫れたは異性の間に限った話ではあるまい。三剣城は美男美女は武芸達者であってしかるべきという信条の持ち主。そしてセイバー城はあれほどの美貌を誇り、冬木の虎をも驚嘆させる達人なのであれば、理念が死母に、そして連母に移り変わるのも難しい話ではない。そういえば三剣さんもセイバーちゃんに手合わせを挑んでたわね。Fujimura sensei quietly divulges important testimony. 本当ですか、藤村先生。何度か見たことある。もちろん三剣さんもボコボコに負けてたけど、あれはあれで羨ましくなるほどに気持ちよさげだったね。Ah, this is youth, Fujimura sensei says, moved by deep emotion. そんなもんかな。私には合点がいかないのりっつうか。女同士なら普通に仲いいだけでいいじゃんか。だからそれが極まってしまったのだろう。それにだな、三剣城とエミヤの関係ゆえに遠坂城を絡めた三角関係の邪推に陥っていた。だが三剣城の相手がセイバー城であれば、エミヤを絡めた問題は何も生じ得ない。
生じ得ないような生じ得ているような。いいのかなそれ。なんか不純、納得いかない。そういうの愛情じゃない気がする。 Don't be so narrow-minded. Makidera's troubled. It is either a matter that she cannot accept personally, or she just cannot comprehend it. 牧野氏、君は三釣城とセーバー城が交際すると何か不利益を被るのかね。は？いや、そんなことはないけど。でもそういうのよくわかんないっていうか。I suppose she's fumbling for the right words. Certainly, it would be difficult to say there will be no problems given the views of society on this type of couple, but I'd like to think that society has become a little bit more open-minded in that regard in the last couple of years. 確かに行く先は茨の道であろうがな。だが、そんな友情を超えた死亡、優しく応援してやっても決して罪にはなるまい。いや、それ罪でしょ普通に。 No, it's not. 三釣さんとセーバーちゃんね。確かに三釣さんは面倒見が良くて、セーバーちゃんはちょっとズボラだからお似合いのカップルかな。なんだよ、藤村先生まで OK かよ。Ahaha, Fujimura-sensei laughs joyously. Far from fretting over the fact that students are engaged in impure same-sex relationships, this person was obstinately amused by it. それにだな、牧野氏。最後に非常に重要な要素がある。それってもしかして。あの二人は実に絵になる。Curtly put, Makidera's eyes become little dots. A gender-neutral type of beauty like Mitsuzuri Ayako with a beautiful and resolute young girl like Saber. There is no mistaking it. As long as it could be modeled on them, those who wield a paintbrush from all over the world would rise in excitement. And though I have not wielded one myself for a long time, even my heart has been set aflutter. However, I suddenly sense something out of place. またそれか。ヒムロ、あんたから座布団全部没収。没収でも何でもするがよい。だが私の絵心が座布団の一つや二つで動かされると思うのは大間違いだ。と。Something is lacking. Or rather, Makidera and I are going on like this, and yet the presence that is always with us is lacking. Although because Fujimura-sensei was there in its place, I had not felt it until now. 牧野氏、一つ聞くが。なんだい、根性の名残に聞いてやろう。ユキカはどこだ？ Looking around, I see no one else but Fujimura-sensei. Yukika, the one that is always with us and sharing her warm smile, is not here. 三枝さん、セーバーちゃんを追いかけていたみたいだけど。ユキッチが？ Yukika followed Miss Saber? Perhaps did she go to verify directly what I had spoken of just now? おい、ヒムロ、追うぞ。わかった。しかし何故？ I wonder if Yukika wanted to help in her own way. She was the one most troubled when I suggested the love triangle involving Emiya. Therefore, perhaps she wanted to mediate between Miss Saber and her. あ、交差点の方に降りてったから。わかりました。ありがとうございます、藤村先生。Makidera takes off running. I do not know how much of a head start she got, but with our leg strength, catching up will not be difficult. Makidera speaks as we run side by side. ユキッチったら一体なんで？私たちが勝手にやりすぎていたからだろうな。そろそろ踏ん切りをつけないとユキカにかかる迷惑が並大抵ではない。
The scenery passes by. We should be catching up to her soon. There, two people are walking side by side further down. However, I am restrained by Makidera before I can rush over. 待った日村、距離を置こう。了解だ。 Miss Saber and Yukika are talking together. Even when viewed from behind, the profile of two gentle people peek through. Rather than intruding, it might be best for us to let Yukika carry on her conversation like this. なるほど。ユキカはリンのクラスメートなのですか。思い出しました。昨日確かあなたの名前をリンの口から聞きました。本当ですか？どんなお話を？ Yukika smiled happily. Miss Saber also had a faint smile, but it was pure and clear, like water trickling over stones. Ah, a smile coming from such a beautiful woman is simply out of this world. お弁当をいただいたと、美味しかったと言っていました、リンは。そうですか。お口に合ってよかったです。リンは見ての通りの美食家ですから、自信を持ってもよろしいものかと。そうなのか、遠坂って。彼女がグルメであっても罪にはならん気はするな。 We walk behind them, speaking in subdued voices. Miss Saber glanced our way only once, but then promptly resumed her chat with Yukika. 話を聞いて、シロも感心していました。今度話を聞きたいとも。あ、エミオくん、お料理するんですね。お話は聞いたことあります。ええ、最近はさくらやリンも厨房に立ちますが、もっぱらシロが厨房の主です。エミヤくんなら似合うかもしれません。お台所。 That Emiya Shiro in the kitchen with an apron. Well, it's a little strange that an apron suits him so well, though both the image of working covered in oil and being in the kitchen fit him better than they would the self-proclaimed Black Panther here. カネ、なぜそんな目で私を見る？君には台所は縁遠そうだと思っただけだ。安心しろ。私も腕が立つとは言わない。お眼鏡違いだね、ヒムロ。私はこう見えても和食は得意だぞ。Oh, that's unexpected. Perhaps Maki's lunch boxes are handmade. However, while we were distracted by our own small talk, セーバーさん、今日三辻さんにお呼ばれなんですか？ええ、どうもシントまで来てほしい用があるそうです。要件はよくわからないのですが、幸い私も余裕がありましたから。こういうこと多いんですか？ Yukika boldly follows up with another question for Miss Saber. Probably due to her amicable disposition, she meets no resistance to her questioning. たびたびではありませんが、全くないわけでもありません。じゃあセーバーさんは三辻さんをどう思いますか？ Suddenly, her question attacks a vital point and our breath stops. The conversation pauses for a moment as it appears that Miss Saber is searching for the right words. そうですね。誠意のある方です。彼女はシロとリンの良き友人だ。私も三辻さんは立派だなって思ってるんですよ。あんな風になれたらきっと素敵だろうなってずっと。ええ、私も友人として綾子に接することができるのは得難いことだと思います。Those words are simply too pure. It was like drinking distilled water, an answer that lacked of any flavor. Her smile is too bright to the point of being dazzling. There is courtesy, but I feel nothing more than that. なあ、 Makidera whispers while nudging me with her arm.
I wonder if she's getting the same feeling that I am. やっぱり違うんじゃないのか、三綴りと彼女って。やはり牧野氏もそう思うか。いや、まだ三綴りが彼女に片思いである可能性も残っているのだが、それもなかろうな。どんどん氷室の仮説の寿命は短くなってくるな。今度は1時間持たなかったぞ。Even if it is Makidera saying it, I have no words with which to retort. Now then, I am at a complete stalemate here. Frankly, there cannot possibly be anything between Miss Mitsuzuri and Miss Tosaka. Could a completely hidden dark horse exist? Or rather, she could be with nobody. ユキカはこの後いかがされるのですか？ごめんなさい。ご用事があるのに呼び止めちゃって、ご一緒にお話しさせてもらって。いえ、私も楽しかったです。そうですね、ユキカのお料理を凛やシローと共にご商売に預からせていただければありがたいです。はい、私も頑張っちゃいます。お好みのものがあればぜひ教えてくださいね。Ah, Yukika's smile. How nice. What on earth just happened? By the time I realized what was going on, I had been thrown into the alleyway. 静かに。来た来た。 What in the world happened? Makidera throws me back to the wall and clings against the corner. あら、セイバーじゃない。それに三枝さんも。あ、どうも、遠坂さん、こんにちは。おかえりなさい、凛。Did Miss Tosaka come over? I can tell because of the different tone of voice. Miss Saber is calm, but is Yukika surprised? And now even Makidera is in a state of panic, albeit a strange one. 珍しい組み合わせよね。あなたと三枝さんっていうのは友人だったの？いえ、先ほど途上でお会いしたばかりですが、凛はお帰りですか？そういうセイバーはこれから外出？ The way Miss Tosaka speaks is quite a bit less formal. Is this how the perfect honor student at school speaks normally? マキ、遠坂城がいるのか？ No reply. Since it cannot be helped, I move to her side and peek beyond the corner. As I thought, I see the always elegant Miss Tosaka with Yukika, who is in deep awe at the sight of her. ええ、綾子とシントまで。こちらのユキカは同道させていただいていますが、私は三綴さんとは用事はないんです。ちょっとセイバーさんとお話しさせていただいてただけです。ねえセイバー、ちょっと付き合わない？ A smile spread across Miss Tosaka's face, as though she was plotting something mischievous. And then she seems to glance this way. Have we been noticed? Well, even if so, that would not be strange. いえ、これからシントに行くのですが。いいじゃない。私だって用があるんだから。じゃあ私はこれで。セイバーさん、遠坂さん、さようなら。Yukika bows her head and tries to leave. Perhaps she feels uncomfortable. If Miss Tosaka and Miss Saber were in such a friendly mood like that around me, I would find it difficult to stick around any longer as well. But suddenly, did Yukika see Tosaka smiling? ねえ、三枝さんもご一緒しません？にゃにー。 The one who gasped was not Yukika, but Makidera. Did Miss Tosaka casually invite Yukika as a friend, I wonder? I cannot read her intentions. Moreover, the manner in which she is overruling Miss Saber's intentions concerns me as well.
私がご一緒していいんですか？ええ、お弁当ごちそうになったし、ぜひお返しさせてください。容器を戻すついでに、今度は私のお弁当を食べていただこうかなって。本当ですか？ Truly a quite tactful invitation by Miss Tosaka. Miss Saber is surprised. There's no mistaking she felt it as well. To be so overbearing in her invitation of Yukika and herself, Miss Tosaka's behavior was somehow odd. リン、よろしいのですか？ですが私には綾子との約束が。セイバーも三枝さんとしたい話もあるでしょ？私も綾子やシロとはちょっとね。まあおごってあげるし、聞いてもらいたい話もあるから付き合いなさいって。そうね、サンブリューがいいわね。はい。でも私。Her smile is somehow awkward. Miss Tosaka, partly by force, drags Miss Saber away. Yukika followed them as well, as if being pulled by a magnetic force. They head towards the Shinto-bound bus. おい、ユキカが持っていかれるぞ。それは困った。だがどうする？奇妙だな、遠坂城のあれは。However, I hesitate to just barge in from the side. Be that as it may, even if Yukika was reluctant, it seems she was also happy to be invited. It would be rude to interfere. Whether the situation is favorable or not, the boss. なんだってのよ、あいつ。Makidera starts running. She runs up to the bus as the door is closing and forcefully wedges herself inside. 無茶をするな、牧野氏は。An act like that could disrupt traffic. Moreover, what must Miss Tosaka and Yukika be thinking after seeing her board like some kind of bus jacker? While I watch on, amazed, the bus rolls away. And only I was left behind. Should I have followed Makidera, although boarding in the same manner would have been very unsightly indeed. Makidera should be carefully screaming, "Cushion confiscation!" or some such by now. やれやれ。Himuro the Love Detective to be continued.